The transformed bibulous chap, Mutune had just excelled in the national exams and joined the best university in the country. The bloke being lithe and supple in body physique, he was gifted in class, very adroit and intelligent. He was always the top student in his entire academia. His desire was to be a barrister. Even in debate clubs, he had profound knowledge and savvy, epitomizing a good debater, true demeanor and disposition that mirrors solicitors who litigate in the courtrooms. Mutune was in his right career path. Diambo was his alias name and moniker. In school, he had his stationery and other academic materials labeled and engraved Diambo. His metallic key holders were engraved Diambo, meaning the great in slang. During his 4 years in the university, studying law, Mutune seldom interacted with his mates when the varsity broke for long holidays. Alfresco wasn't his major. We believed he was an introvert. That was his life in the university for our years in law school. He was ever solely in during his avocation time. Diambo read books and watched movies. He had a torrent of them and he relished doing the two as his hobbies. He was a fervent enthusiast of the brace. He graduated with the best honors, first-class honors in constitutional law, and he joined the School of Law, to gain 2-year experience just like it is mandatory for every law student. This is the level Mutune decided to show and unleash his true colors to the people. The perceived cool boy who had hibernated and lived a private life for 4 good years was a quiet bibulous. He started imbibing from one drinking spree to another. All the club attendants and coquettes knew him. He became more famous in intoxicating and reveling than the academician solicitor we thought. The astute and shrewd Diambo luckily got employed as a barrister, albeit his scoundrel and churl drinking habits. He became more of a hedonist and a more propre of this world. When he received his monthly salary, he would sometimes profligate it within a day and start surviving on borrowings. That is how extravagant and wasteful Mutune was, because of imputing and enlisting with poor friends who were vagrants and vagabonds and depended on him to buy the liquor in profuse quantities. Diambo was also a philanderer. He would be seen in the company of women. They all his drinking joints, Ibiza, pizzeria and high-end eateries where they would betake themselves courtesy of his money, for he settled all their bills. The quintessential and sumptuous lasses were his company. Diambo had a good taste of selection when it came to toddies and willowies. He went for the zingy, snazzy, telegenic, bonny, dainty, comely, Junoesque, statuesque, winsome, vivacious, cynosure, spiffy and pulchritudinous. All the aforementioned cogent of traits and descriptions of compliments stated were his endearing entice when it came to women. They easily won his heart. The same ladies were opportunists and would empty all the money from his trousers when he was tipsy. The brainy Mutune. He looked puny and feeble to redeem himself from the imbroglio and conundrum he got himself into. It was a quagmire that had imputed into a Sisyphean. Him and liquor became inseparable, and at this juncture any effort to propel him from addiction proved a fiasco or debacle. The following day, when he woke up after being drowsy, he would delve into his pockets to check whether he had balances to have a bottle at sunrise. He would leave the house ransacked looking for the balances, but most of the times upon waking up, he would discover his money had vanished with the twilight girls. There are times he would visit brothels and meet his twilight girls who would take advantage of his overdrinking and drowsiness. Some of the taxi drivers who would drive him home would also take advantage of the poor Diambo, for they would hike the fare just to fleece and swindle his money. They incessantly milked his pockets dry. When he was advised to marry or enter a connubile to make his focused a responsible man to play his duties to his family, impudent Diambo would go berserk and insolent, giving brusque and impertinent responses. He would be heard saying, "I'm not in a haste to marry, and in liquor I found a companion betrothed fiancé." He would baptize alcohol his better half. That became a daily routine to the giant academician and scholar. His sudden change of behavior mystified a plenary and plenitude of his neighbors who had seen his good upbringing with good parenting and grooming. They just remained bemused, befuddled, bewildered, gaped and goggled.
They couldn't believe what they were seeing was the current delineation of the same Mutune who was a prim and conformist retrospectively. It was a dolorous and melancholic change of phenomenon. Mutune needed to be salvaged from the worsening situation. The habit had disintegrated and gone astray. A vile, disgusting, nauseating, ignominious and rife SI. Bản đồ BIBULOUS đã được chuyển đổi. Mutune vừa xuất sắc vượt qua kỳ thi quốc gia và đỗ vào trường đại học tốt nhất cả nước. Với thân hình săn chắc và dẻo dai, anh ta có năng khiếu trong lớp, rất ngoan cường và thông minh. Anh ấy luôn là học sinh đứng đầu trong toàn bộ học viện của mình. Mong muốn của anh ấy là trở thành một luật sư, ngay cả trong các câu lạc bộ tranh luận. Anh ta có kiến thức uyên thâm và hiểu biết thông thái là mẫu mực của một nhà tranh luận giỏi, phong thái và tính cách thực sự phản ánh những luật sư tranh tụng trong phòng xử án. Mutune đã đi đúng con đường sự nghiệp của mình. Merdayambo là tên bí danh và biệt danh của ông. Ở trường, anh có văn phòng phẩm và các tài liệu học tập khác được dán nhãn và khắc chữ Merdayambo. Những chiếc chìa khóa kim loại của ông được khắc chữ Merdayambo. Có nghĩa là chiếc chìa khóa vĩ đại trong tiếng lóng. Trong suốt 4 năm học đại học theo học luật, Mutune hiếm khi giao du với bạn tình khi gia đình tan vỡ vì những kỳ nghỉ dài ngày. Alfresco không phải là chuyên ngành của anh ấy. Chúng tôi tin rằng anh ấy là một người hướng nội. Đó là cuộc sống của anh ấy trong trường đại học trong những năm chúng tôi ở trường luật. Anh ấy luôn duy nhất và trong suốt thời gian thích thú của mình. Merdayambo đọc sách và xem phim. Anh ấy có một loạt bài trong số chúng và anh ấy thích làm cả hai như sở thích của mình. Anh ấy là một người đam mê nhiệt thành của cú đúp. Anh ấy tốt nghiệp loại xuất sắc nhất, hạng nhất danh dự về luật hiến pháp và anh ấy gia nhập trường luật để có được 2 năm kinh nghiệm giống như điều bắt buộc đối với mọi sinh viên luật. Đây là cấp độ Mutune quyết định thể hiện và bộc lộ màu sắc thực sự của mình với mọi người. Chàng trai thú vị được cho là đã ngủ đông và sống cuộc sống riêng tư trong suốt 4 năm là một người trầm lặng. Anh ấy bắt đầu thấm nhuần từ cuộc nhậu nhẹt này sang cuộc nhậu nhẹt khác. Tất cả những người tham dự câu lạc bộ và những người dự tiệc đều biết anh ta. Anh ta trở nên nổi tiếng trong việc say sưa và say sưa hơn là luật sư viện sĩ mà chúng ta nghĩ. Chàng Merdayambo sắc sảo và lém lỉnh may mắn được nhận vào làm luật sư mặc dù có thói quen uống rượu vô độ và vụng về. Anh ấy trở thành một người theo chủ nghĩa khoái lạc hơn và là chỗ dựa của bạn trên thế giới này. Khi nhận được tiền lương hàng tháng, đôi khi anh ta sẽ thanh toán nó trong vòng 1 ngày và bắt đầu sống sót bằng các khoản vay. Đó là cách Mutune ngông cuồng và lãng phí vì đã áp đặt và tranh thủ với những người bạn nghèo, những kẻ lang thang cơ nhỡ và phụ thuộc vào anh ta để mua rượu với số lượng lớn. Merdayambo cũng là một kẻ lừa đảo. Anh ta sẽ được nhìn thấy cùng với phụ nữ. Họ đến tất cả các quán rượu của anh ấy, Ibiza, tiệm bánh pizza và các quán ăn cao cấp nơi họ sẽ đặt cược cho mình bằng tiền của anh ấy để anh ấy thanh toán tất cả các hóa đơn của họ. Những thứ tinh túy và xa hoa là công ty của anh ta. Merdayambo đã có một hương vị tốt trong việc lựa chọn khi nói đến tuổi tổng thể và tuổi liễu. Anh ấy đi theo phong cách dinh nghi, nhanh nhẹn, viễn vông, bảnh bao, hài hước, khỏe khoắn, đẹp như tượng trưng, vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi và nhanh nhẹn. Tất cả những đặc điểm và mô tả về những lời khen đã nói ở trên đều là sự lôi cuốn quý mến của anh ta khi nói đến phụ nữ. Họ dễ dàng chiếm được cảm tình của anh. Cũng chính những người phụ nữ đó là những kẻ cơ hội và sẽ tiêu hết tiền trong quần của anh ta khi anh ta say xỉn. Mutune thông minh, anh ta trông thật tồi tệ và yếu ớt để chuộc lại lỗi lầm và câu hỏi hóc búa mà anh ta tự mắc phải, đó là một vũng lầy đã đưa vào một Sisyphean. Anh ta và rượu trở nên không thể tách rời và tại thời điểm này, bất kỳ nỗ lực nào để đẩy anh ta khỏi cơn nghiện đều chứng tỏ sự thất bại hoặc suy sụp. Ngày hôm sau, khi thức dậy sau cơn buồn ngủ, anh ấy sẽ mò vào túi để kiểm tra xem mình có số dư để có một chai vào lúc mặt trời mọc hay không. Anh ta sẽ ra khỏi nhà lục soát để tìm số dư nhưng hầu hết khi thức dậy, anh ta phát hiện ra tiền của mình đã biến mất cùng với những cô gái tuổi xế chiều. Có những lần anh ta đến thăm các nhà thổ và gặp những cô gái tuổi xế chiều, những người tranh thủ uống rượu và buồn ngủ của anh ta. Một số tài xế taxi chở anh ta về nhà cũng sẽ lợi dụng gã Merdayambo tội nghiệp để họ tăng giá cước chỉ để lấy lông cừu và lừa tiền của anh ta. Họ không ngừng vắt khô túi của anh ta. Khi anh ta được khuyên nên kết hôn hoặc nhập gia đình để biến anh ta thành một người đàn ông có trách nhiệm để thực hiện nghĩa vụ với gia đình của mình. Merdayambo trơ tráo sẽ nổi cáu và sắc sược đưa ra những câu trả lời thô lỗ và thiếu khéo léo. Anh ấy sẽ được nghe nói rằng, tôi không vội kết hôn và trong rượu, tôi đã tìm thấy một vị hôn thê đã hứa hôn đồng hành, anh ấy sẽ rửa tội bằng rượu cho nửa kia tốt hơn của mình. Điều đó đã trở thành một thói quen hàng ngày đối với viện sĩ và học giả khổng lồ, sự thay đổi hành vi đột ngột của anh ta đã làm hoang mang toàn thể và đông đảo những người hàng xóm của anh ta. Những người đã thấy anh ta được nuôi dạy tốt với sự nuôi dạy và chăm sóc chu đáo. Họ chỉ còn ngạc nhiên, bối rối, hoang mang, trố mắt và trố mắt.
Họ không thể tin rằng những gì họ đang thấy là sự phân biệt hiện tại của cùng một Mutune, một linh trưởng và người theo chủ nghĩa tuân thủ một cách hồi tưởng. Đó là một hiện tượng thay đổi buồn tẻ và u sầu. Mutune cần được cứu vãn khỏi tình hình ngày càng tồi tệ. Thói quen đã tan rã và đi chệch hướng. Một kẻ hèn hạ kinh tởm, buồn nôn, đê tiện và đầy rẫy.